Let's talk about Switzerland. When we think of Switzerland, we often think of jaw-dropping open views. We think of order, nice washes and banks. Surely we think of peace. But as crazy as it sounds, there's something that the Swiss love just as much as their neutrality: their guns. This is Switzerland. With 2.3 million firearms, 1 every 4 people, it's one of the most heavily armed countries in the world. It's also one of the safest. A good place to understand how that's possible is a fun fair. The Knabenschießen is one of the most important events in the country, attracting up to 1 million people every year. It's so important that it's become a public holiday, and kids from the canton of Zurich even get a day off school. This festival begins on a Saturday morning when the first shot is fired, because this fair is actually a teenage shooting competition. Also ich bin heute schon den ganzen Tag nervös gewesen, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Kann ich nur zustimmen, es ist mega cool gewesen. This folk festival has been going on for centuries. Its name literally means boys shooting competition, but since the 90s, girls have been allowed to compete too. The winner is crowned king or queen of shooting. So we met the queen. Hi! Elena, nice to meet you. Hi. So I'm Milena Breinwald and I'm 27 years old, and in my free time I do a lot of sports. So I go hiking, I like skiing, and I even shoot sometimes. We're here at the Knabenschießen, and that's where 10 years ago exactly I won against 4,000 other participants. So the first time I was shooting here, I was 13. Yeah. At the beginning, it feels a bit crazy, you know, to just see kids next to guns. Yeah, the kids that are shooting, they are between 12 to 16 or 13 to 17. For most of them, it's the first time shooting at all. My dad, he was in military, and in Switzerland it's common that after you did your service, you can keep your weapon at home, but to be able to keep it at home, you have to go to a yearly shootout. I went with him, and it was really fascinating how people are lying there and really focused and do that as a sport. I like the atmosphere we have in the shooting range. It's really, I mean, it's not calm because it's loud, but it's like a calm atmosphere where the people are really chill. It's not only the shooting here, it's also having the fun at the fair with your friends. For people like Milena, shooting is a sport like any other, one that the Swiss are good at, as the Olympic medals can confirm. But sports are just one part of Switzerland's gun culture. The reason why so many Swiss are familiar with guns is that a lot of them grew up with one in their closet, and that's because of the mandatory military service. Je suis Mathéo, j'ai 26 ans. J'ai commencé mon armée en janvier 2018. Du coup, au début, j'étais un peu réticent par rapport à l'armée. Je voulais un petit peu m'en débarrasser parce que c'est un peu ce que tout le monde dit en Suisse. Ah, il faut faire l'armée. C'est un peu comme une tâche ingrate à faire. Quand j'y étais, j'ai franchement beaucoup aimé. L'esprit de camaraderie, tout ce qu'on faisait au niveau sportif, aussi pouvoir voir différentes cultures, différentes personnes. En fait, j'ai vu qu'il y avait une grande variété aussi en fait, de cultures en Suisse, et j'ai pu m'imprégner de tout ça parce que mes deux parents ils sont pas nés en Suisse. Lorsque j'y étais, je me sentais vraiment suisse. J'étais ah ouais non, je suis un vrai Suisse parce que je fais l'armée, je suis comme tout le monde en fait. The 1848 Swiss constitution states a mandatory military service for all able-bodied men aged 18 or more. Since the 90s, however, Swiss men have had the option to choose civilian service instead, which lasts just about 50% more than the military. Women can join either on a voluntary basis. After the basic training, recruits remain part of the army for up to 9 years. Until then, they have to keep their weapon at home and practice shooting at least once a year, ready in case of a general mobilization. Lorsque tu arrives à l'armée, tu reçois un matériel que tu vas qu'on doit garder jusqu'à la fin de tous nos jours. Donc des valises, un casque,
un sac de combat, un harnais de combat et bien évidemment l'arme. Durant toute la durée du service militaire, chaque année on doit faire c'est le tir obligatoire. On te donne une arme, donc tu as une responsabilité. Et durant tout ton service militaire, elle est à toi, elle est sous ta responsabilité. C'est ton arme. Alors, mon arme, elle se trouve là. Voilà. Donc là, il n'y a pas la culasse dedans. Il faut l'enlever tout le temps. Et on la met quelque part en sécurité. Donc, quand j'étais plus petit, pour moi, en fait, c'était un jeu. Donc pour moi, en fait, je jouais à la guerre avec mes amis, on jouait à se tirer dessus. Et je pense que c'est lorsque j'ai tiré pour la première fois où là vraiment je me suis rendu compte que waouh, là je peux tuer quelqu'un. Parce que j'ai touché une cible qui était à 300 mètres, mais comme ça. Et je me dis, purée, mais si je peux toucher une cible à 300 mètres, qu'est-ce que ça fait si je tire sur quelqu'un à bout de champ? J'ai eu peur en fait. Et quand j'ai tiré pendant 30 secondes, après j'ai plus tiré parce que je me dis, purée, waouh, là c'est vrai quoi. Regardless of whether one chooses to do military or civilian service, the idea remains that every Swiss citizen is a soldier, a citoyen soldat. A famous quote goes, Switzerland doesn't have an army, it is an army. This whole idea is rooted in one word that political thinkers and the experts we interviewed kept going back to. The militia. L'armée suisse, en fait, elle est principalement... Enfin, c'est une milice, donc ça veut dire qu'elle est principalement composée de citoyens qui sont civils, en fait. Militaires, c'est pas leur métier. This goes back to the 1600s, when wars were raging all across Europe. In a continent ruled by kings, Switzerland stood as a republic, a confederation of cantons. And while most other countries had a standing army, Switzerland didn't. They had a citizen militia. They became so good at fighting that other countries would hire them as mercenaries, including the Pope, by the way, who chose them as his personal guards. Since then, and all through the First and Second World War, Switzerland managed to uphold some sort of neutrality, which remains a major principle of Swiss foreign policy. This is why the Swiss have been wary of joining military alliances, like NATO, for example, championing their neutrality. Today, ongoing wars on Europe's borders may be testing Switzerland's resolve to remain neutral. Swiss citizens themselves have different ideas of what it means to serve. Il y a ceux qui veulent vraiment pas y toucher, puis qui veulent pas porter une arme parce que c'est fait pour tuer. Et il y a ceux qui se disent l'arme c'est pour défendre mon pays. For the Swiss, owning a gun is not the goal, it's a consequence, the consequence of a military duty. Moi je pense que je considérerais que mon rapport à l'arme, ce serait plutôt comme un devoir en fait. C'est mon devoir de faire le service militaire, donc c'est mon devoir d'avoir cette arme sous ma responsabilité, de faire attention lorsque je sors avec, lorsque je tire avec, parce que c'est mon devoir en tant que citoyen suisse et en tant que militaire en fait, de porter cette arme avec honneur et puis avec dignité.